Tashi dile. Tashi dile. Oh, yeah. How are you? I'm all right. My cough hasn't gone. Yeah, that's good. Yes, it's still there. The long trip up to Dharamsala and then coming down here. And also weather is very, very wet. And also while in the Dharamsala, there are so many activities to be participated. So all together, it didn't help my cough, chest. So I'm keeping very warm. Yes. It's good to have you back. Thank you, really. I don't know how long we are able to continue this because these days my internet connection is also not good because whatever the reason, I don't know. While I was in Dharamsala, they did some work, but it hasn't improved yet. I don't know tonight or morning. No problem. This how long No it's problem. going to last. Oh, yeah. Oh, yeah. My sincere greetings to everybody. And I hope you all are well. We're having at the class last 2 Saturdays. Now we resume the class, and I'm happy to be here to lead the class. And as we always start the class, making sure our motivation, intention to join this class, and also in general, how we are going to spend our lives, our daily activities, and
with the as a human being, with the intentionally not harming others. If it is possible to serve others. And as a Buddhist, to live our lives as close as teachings, of the Buddha. That is, in summary, not to do any non-virtues, and engage or do as much as possible the positives, the virtues. That is the essence of the teachings of the Buddha. And many of us follow Mahayana teachings, Bodhisattva teachings. In that case, then really, to our life, our activities, our times, our resources, to serve to others' well-being, others' benefits. That doesn't mean, exclude ourselves, our loved ones, our friends. Of course, all are included when we say to serve others. That kind of intention, that kind of motivation, start the day, start the event, whatever event, particularly those important events that we participate, and training ourselves, training our minds, having that kind of motivation in the morning, beginning of the event, and gradually that become very much natural, very much spontaneous, very effortlessly. That kind of motivation will occur if we train ourselves. Then that will be very, very meaningful. Our lives, our activities, our actions will be extremely meaningful to ourselves, to others. And that's why every time we come together, we spend quite good time to set the right motivation. Thầy gửi lời chào chân thật đến tất cả quý Phật tử, và thầy hy vọng rằng là tất cả quý Phật tử được bình an vô sự. Trong 2 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã không có buổi thuyết pháp vào ngày thứ Bảy, và bây giờ chúng ta trở lại buổi thuyết pháp. Và thầy thật là vui mừng để mà có mặt tại nơi đây để mà thuyết pháp cho chúng ta. Như là một thông lệ, luôn luôn khi chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp, chúng ta phải đảm bảo rằng động cơ của mình để tham dự buổi thuyết pháp, và nói chung những hành vi cư xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày là một con người, thì chúng ta tạo nên một cái ý định ít nhất là không hãm hại những người khác, và nếu là điều khả dĩ thì chúng ta phục vụ những chúng sinh khác. Và chúng ta sống với một cuộc đời mà càng gần với những giáo lý của Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta càng tốt. Và nói một cách tóm gọn rằng giáo lý của Đức Phật rằng là chúng ta không làm bất kỳ những hành vi bất thiện nào, và tích tụ càng nhiều những thiện đức càng nhiều càng tốt. Và đó là trọng tâm, là ý nghĩa của giáo lý của Đức Phật. Đồng thời, đối với một số chúng ta
noi theo giáo lý của Đại Thừa, thì chúng ta sống cuộc đời của mình, những hành vi cư xử của mình và thời gian của mình để phục vụ cho tất cả những chúng sinh khác, để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta loại trừ những điều tốt, những điều lợi lạc cho bản thân mình, cho gia đình của mình và bạn bè của mình. Lại dĩ nhiên, tất cả những điều này đều bao gồm trong chúng sinh. Và như vậy, động cơ để chúng ta tham dự bắt đầu buổi pháp hội rất là quan trọng. Và chúng ta rèn luyện tâm của mình để có động cơ này vào buổi sáng khi chúng ta thức dậy, và bắt đầu những sự kiện như là những buổi tham dự thuyết pháp. Và lần lần những điều này sẽ trở thành một thói quen của chúng ta, sẽ trở thành một điều tự nhiên, và nó sẽ được thực hiện khi mà chúng ta tiếp tục rèn luyện tâm của mình. Và điều này sẽ đem lại cho chúng ta một cuộc đời có ý nghĩa, và những cái hành vi, những hành động chúng ta tạo ra đem lại lợi ích và có ý nghĩa cho bản thân và cho những người khác. Và đó là lý do tại sao mỗi buổi pháp hội chúng ta đều dùng một ít thời gian để mà tạo động cơ này. I'm done. Hello, Khen Rinpoche. Okay, yeah. Oh, yeah. So, if we train our mind, this way, again and again and again, because of the one of the features, one of the characteristics of the mind is once it is trained well, then it will become very spontaneous. It will occur effortlessly, and that is one of the positive characteristics of the mind. And also, not only that, once it is trained in that kind of spontaneous level, then it will become, it will expand limitlessly. Unlike physical training, to our body, if we train to do something like those world famous athletes, runner, jumper, high jumper, when they train their body, of course it will get better and better and better. But it has a limit how far it can go. And eventually, when it reaches at its limit, then it will come down. It will deteriorate. And unlike the physical training and the abilities that learned by the physical body, unlike that, mental state, mind, if we train that, it will really, there's no limit how far it can go. Once it reaches certain level, it will not deteriorate. And that is really something very, very positive characteristics of the mind. So therefore, we need to train to set the right motivation in the morning, at the beginning of the event, like this kind of gathering, or other events. Train, eventually it will become part of our mental state, very spontaneous, effortlessly occur. So here, if we train our mind, holding the refuge, taking refuge in Buddha
as our teacher, taking refuge in Dharma as an actual means and methods to apply in our lives, to experience within ourselves, and take refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, in order to not just free from these small difficulties, but free from all the difficulties, such as suffering, and particularly the origins of suffering. That is, those three poisons: attachment, aversion, and ignorance. So to hold that mind, refuge in three jewels, for that purpose. And that is it. That is our motivation. If we train, again and again, then when that mind become part of our everyday way of thinking, way of feeling, way of experiencing the world, that would be very, very nice, very, very deep sense of security, protection to ourselves and also to our loved ones, to others. Similar to that, when we hold bodhicitta, the mind of enlightenment, the mind which sincerely, genuinely cares well-beings of all living creatures. And to do that, not just the care oneself want to serve, as much as one can, and to that serving to be improved better and better. So holding those two minds as our motivation in the morning, beginning of the event. So training again and again. Then when these two mental states really become part of our inner motivation, very spontaneous, that will be beautiful, amazing. Nếu chúng ta rèn luyện tâm của mình trong chiều hướng này, hết lần này đến lần khác, một trong những tính chất của tâm, một khi mà tâm được rèn luyện một cách nhiều, một cách tốt đẹp, thì nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Đồng thời, khi chúng ta rèn luyện tâm có tính chất là được nới rộng ra mà không có giới hạn. Không giống như khi chúng ta rèn luyện về thể chất, về thể xác. Ví dụ như là những vị mà tập thể thao mà nổi tiếng trên thế giới, với những vị nhảy sào hay nhảy cao, thì khi mà họ rèn luyện thì cái sức nhảy của họ sẽ xa hơn, cao hơn, nhưng mà nó đến một mức nào đó nó cũng có một cái giới hạn, xa như thế nào và cao như thế nào. Và khi mà nó dẫn đến một cái giới hạn thì nó sẽ ngừng ở đó, hay nó sẽ từ từ đi xuống. Thì không giống như sự rèn luyện về thể chất. Khi chúng ta rèn luyện về tâm, về trạng thái tâm ý, thì lại không có giới hạn. Một khi chúng ta rèn luyện tâm đến một mức độ, một mức tầng nào đó, thì sẽ không có cái sự suy đồi, không có sự thoái hóa. Và đó là lý do tại sao mà một bước đầu, những buổi sự kiện, những buổi thuyết pháp, thì chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà tâm của mình sẽ trở thành một trạng thái tâm tự nhiên như vậy. Và ở đây chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà quy y nơi Phật là như vị thầy của mình, nơi Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, để chúng ta có thể trải nghiệm cho bản thân của mình. Và chúng ta quy y Tăng là những người bạn hỗ trợ về tâm linh,
đồng hành về tâm linh của mình. Không những chỉ để cho chúng ta thoát khỏi những cái sự khó khăn nhỏ nhặt trong đời sống, nhưng mà để cho chúng ta thoát khỏi tất cả những thử thách và gian nan. Cụ thể là về những sự khổ, cụ thể là nguồn gốc của sự khổ như là tham, sân và si. Và như vậy chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo vì mục đích này. Và một khi mà chúng ta rèn luyện được tâm của mình hết lần này đến lần khác, thì trạng thái tâm đó nó sẽ trở thành một phần của những cảm xúc, những trải nghiệm của chúng ta trong thế giới ở bên trong cũng như đối với thế giới ở bên ngoài. Và chúng ta cảm thấy có một cái cảm giác mà được an toàn, được cái sự bảo trợ, được hỗ trợ một cách tận sâu xa cho chính bản thân của mình và cho những người khác. Và tương tự như vậy, một khi mà chúng ta giữ được trạng thái tâm Bồ Đề, đó là tâm mà mối bận tâm chân thật đối với tất cả những chúng sinh khác, mà không những chúng ta chỉ là bận tâm với chúng sinh, nhưng mà chúng ta với một cái lòng để mà phục vụ chúng sinh càng nhiều càng tốt. Và như vậy chúng ta giữ hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, vào mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, và cũng như là bắt đầu tất cả những buổi thuyết pháp, để mà rèn luyện tâm của mình hết lần này đến lần khác, để trở thành một phần của đời sống, một phần của động cơ của mình. Và như vậy nó sẽ là những cái điều thật là hay, thật là tuyệt diệu. Oh yeah. So we will say the refuge and the bodhicitta lines, and once again habituate ourselves while saying the refuge lines, either in Tibetan or English or in Vietnamese. Say those beautiful words from the mouth, but also think, the meaning of those words. Not just verbally say it, mentally feel the meaning of those words. And as I just mentioned, those first two lines are the refuge, and the last two lines are the bodhicitta. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Và trong khi chúng ta trì tụng dòng kệ này, cho dù chúng ta trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh hay tiếng Việt, chúng ta trì tụng bằng miệng, nhưng mà trong phần tâm ý chúng ta hãy nghĩ đến những ý nghĩa của những từ này, như Thầy có giảng cho chúng ta trước đây. Hai câu kệ đầu tiên là quy y nơi Tam Bảo, và hai câu kệ thứ nhì là khai triển tâm Bồ Đề. Sanje cheta soji chonam chanju pat dane japsu dagi jinso jibe chonam dola peche sanje para sanje cheta soji chonam chanju pat dane japsu dagi jinso jibe chonam dola peche sanje para sanje cheta soji chonam chanjo pato tani japso taki jinso jibe chonam dola peje sanje para Oh yeah. So today
we will not chant the Buddha Amitabha's mantra, because chanting is quite difficult for me, because I feel a little bit shortage of breath, so it is difficult. But when I feel better, we'll resume the chanting, which I like very much, and also that helps to calm down the mind, to have the concentration. But until this chest shortage of breath go away, we'll not do the chanting. So we will straight away to start our class. Hôm nay chúng ta sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, bởi vì thầy cái giọng nói của thầy cảm thấy cái hơi thở của thầy nó bị hơi chướng ngại, và chúng ta sẽ trở lại trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà khi mà thầy cảm thấy khỏe hơn. Và thầy cũng rất là thích để mà trì tụng câu mật chú này, bởi vì khi trì tụng thì sẽ giúp cho chúng ta cái tâm của chúng ta được lắng dịu xuống và dễ dàng để mà chúng ta tu tập thiền. Và như vậy chúng ta sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà ngày hôm nay. Oh yeah. So we are reading this beautiful meditation manual, meditation that involves, our root guru, in this case His Holiness Dalai Lama, and our idam meditation deity, in this case forearm cherishing, inseparable, and visualizing that inseparability of guru and the meditation deity. Then, in front of that visualization, performing 7-limb prayer, such as prostration, making offerings, confessing negativities, rejoicing the virtues, and those are what we are. That is what we are doing. So this meditation manual is something very, very powerful, yet relatively simple. As we went through the text, and it is good to refresh the reading that we have done from the refuge to up to 7 prayers. And now many of these, all those we have discussed are recorded, and sometimes listen, refresh them, and do the practice, do the visualization, then read the text. And if not very clear, then, or if it is possible, once again, read that part. So our today's reading, last time in July, we covered out of the 7, the 5th, which is requesting the Dharma teachings. So today our reading will be, another, requesting to our teacher to stay with us for a long, long time. So start from that, out of the 7, 6th. 6th. Chúng ta đang được đọc quyển mật pháp Thiền Quán, và quyển mật pháp Thiền Quán này bao gồm có Đức Bổn Sư, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma trong phạm vi này, và Đức Di Đàm hay vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm Tứ Thụ
bất phân. Và như vậy chúng ta quán tưởng sự bất phân giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Quan Thế Âm Tứ Thụ. Và ngồi trước cái sự quán tưởng này, chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần, như là đảnh lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, vân vân. Và quyển cẩm nang này hay quyển mật pháp thiền quán này thật là đầy quyền năng. Tuy nhiên, đây cũng là sự quán tưởng tương đối hay là thật là đơn giản. Và thật tốt nếu mà chúng ta có thể xem đi xem lại để mà làm mới lên những gì mà chúng ta đã được nghe qua, được tu học. Và như vậy thầy nhắc chúng ta là bây giờ chúng ta có những sự ghi âm hay là được ghi hình lại, thì quý Phật tử có thể xem lại những điều này, có thể nghe lại, cũng như những gì chưa được hiểu thì quý vị hãy đọc về trong quyển sách, quyển cẩm nang này. Và kỳ trước chúng ta đã hoàn tất phần thứ 5 của cầu nguyện gồm có 7 phần, đó là thịnh chuyển Pháp Luân. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe qua một cái sự thỉnh cầu khác, đó là chúng ta thỉnh cầu vị thầy của mình để mà trụ thế, để mà ở lại cho chúng ta trong một thời gian thật dài. Và đó là cầu nguyện gồm có 7 phần, là cầu nguyện thứ 6, đó là thỉnh trụ thế. So, creating the causes. Is that okay? Yeah? Yes. Okay, sorry. Because the internet is not, sometimes it breaks the sound. Okay. Yes. So it is very, very important for us as students to create the courses, that our teachers, such as His Holiness the Dalai Lama, to live long life. Living long life, our gurus living long life, it is heavily dependent on the disciples, the students, the interaction with the spiritual teachers, with our spiritual teachers. So our interaction, our interaction with our teacher will be, of course, as we have seen, number 5, requesting teachings. That is one of the interaction. When we request teaching, turn the Dhamma wheel. That's the one. Another way of interacting with our teachers is creating the causes and conditions that our teachers to live long life. And as the Buddha, or one of the deepest, profound philosophical, the teaching of the Buddha is dependent origination, dependently arising. So, that kind of dependency is very, very, very closely connected. So, from our side, creating the causes that our teachers to live life. And as I mentioned, one of the causes is requesting the teachings, and also constantly requesting the teachers to live long life. Also performing or living according to the teacher's teachings, practicing the Dharma that the teacher has taught. So those are the some of the
some of the causes that we should create. And here in this, the number 6, the meaning here really, I will not go one by one, but the meaning here is saying, oh, sorry, first you translate that one. Yeah. Do đó là điều thật là quan trọng cho chúng ta là những đệ tử, những Phật tử để tạo ra những nhân cho những bậc thầy của mình như là Đức Đạt Lai Lạt Ma để sống trường thọ. Vì những vị bổn sư của chúng ta sống trường thọ, sống thật lâu thì tùy thuộc rất là nhiều về cái sự giao tiếp đối với hàng đệ tử của chúng ta, đối với những bậc thầy. Sự giao tiếp, những sự kết nối của chúng ta đối với vị thầy của mình. Và dĩ nhiên, giống như chúng ta đã thấy ở phần thứ 5, đó là thỉnh chuyển Pháp Luân. Đó là chúng ta thỉnh cầu để mà được nghe Pháp, được giảng dạy về Pháp, để chuyển Pháp bánh xe Pháp. Và một phương cách khác để mà chúng ta kết nối với bậc thầy của mình là tạo những nhân để bậc thầy của chúng ta được trường thọ, được sống lâu. Một trong những giáo lý, triết lý Phật giáo mà sâu sắc nhất của Đức Phật, đó là nói về lý duyên khởi, hay là lý duyên khởi hay tùy thuộc vào nguồn gốc mà khởi lên. Và những sự duyên khởi như vậy, đó là được giao tiếp một cách rất là gần. Thì từ ở phía của chúng ta là những hàng Phật tử, những hàng đệ tử, chúng ta tạo nên những nhân để mà cho vị thầy của mình được trường thọ, được sống lâu qua sự tu tập và qua sự thực hiện những điều để mà phù hợp, để mà noi theo những cái sự giảng dạy mà bậc thầy đã truyền cho mình, và đồng thời cũng tu tập Phật Pháp như là vị thầy đã dạy cho mình. Và ở đây, trong phần thứ 5, ý nghĩa ở đây là về thỉnh chuyển Pháp Luân. Và bây giờ chúng ta qua phần thứ 6. Oh yeah. So here, how in the verse how it is written, because it is written very by His Holiness very poetically, yet there are profound meaning. Sometimes it is difficult to understand when those poetic and profound words are used. So what I will do, I will just look at in English. It says, I entreat you to firmly establish your feet upon indestructible Vajra. These are not really feet, not necessarily literally literal. It is mainly saying, to live long, stable. The meaning of this indestructible, in Tibetan, the term is used, mishik. Mishik cannot be destroyed, cannot be destroyed, cannot be destroyed. So the Vajra, which is which has many different meanings, many different connotations. Overall, the meaning is extremely strong and extremely stable. That is, there are many other explanation can be given, but in this context, Vajra here refers to strong and unshakable, strong and cannot be destroyed. So your life, our Guru, in this case His Holiness life, be in that kind of stability, that kind of stability.
So we are making that kind of Vajra throne in indissoluble state of Evam. So this is again another very Evam is, you know, the one of the mantra, those two syllables, E, Vam, come together, which become very, you know, here the English term is used, indissoluble. In other words, these two are inseparable. Inseparable. It has many different meanings. You know, it can be refers to you know, the Buddha's two bodies, form body, Dharma body. There are so many. So today we will not go into that detail. You know, so that is the one part. The second part in English it says, until every sentient being gain. So in other, one's own teachers, root gurus, to stay, you know, until every sentient being, not just myself, every sentient being, you know, gain the calm breath of joy in the state of final realization. In other words, full enlightenment. Full enlightenment. That's how they translated, you know, the Dugun Deve Ukjin Matopa. So it really doesn't matter that meaning of each verse, but the meaning is that until that all sentient beings to attain enlightenment, root teachers, root gurus, to stay with us. And that is the meaning. And I will say a little bit last line in English, yeah, later. Trong đoạn kệ của phần thứ 6, đó là ở trang 16, thì đoạn kệ này được soạn thảo bởi chính Đức Đạt Lai Lạt Ma, rất là nên thơ. Tuy nhiên, ý nghĩa ở đây thì thật là sâu xa. Và như vậy, thật khó cho chúng ta đôi khi mà chúng ta có cái sự kết hợp giữa sự thật là nên thơ, thật là thơ văn, mà cộng với cái sự sâu sắc được dùng ở đây. Thì ở dòng đầu tiên của bằng tiếng Anh mà khi thầy đọc, nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì nó lại dịch qua để ở dòng thứ 3. Đó là khẩn cầu Ngài mãi vững trụ trên kim cang tòa. Thì ở đây trong tiếng Anh mà khi dục thì là con xin Ngài sẽ vẫn đặt cái chân của Ngài trên cái kim cang tòa mà nó bất hoại này. Thì ý nghĩa ở đây rằng là chúng ta khẩn cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma được sống lâu, rất trường thọ. Và từ Mishit là ở trong cái dòng thứ 3 đó, đó là thầy giảng đó là không cái sự bất hoại hay cái sự không có thể tiêu hủy được. Và chúng ta đang nói đến cái kim cang. Thì kim cang, cái từ kim cang có nhiều ý nghĩa khác nhau, và một trong những định nghĩa của từ kim cang đó là cái sự tính cách là mạnh mẽ và thật là bền vững. Thì trong ở phạm vi này chúng ta khẩn cầu Ngài để mà là cái sự được bền vững, không có bị rung chuyển, không có thể nào được tiêu hủy được. Và như vậy cái cuộc đời của Ngài, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta khẩn cầu để Ngài có cái sự bền vững như vậy. Và dòng thứ 2 ở trong bằng của tiếng Anh mà nói là ở trong một cái trạng thái của Ewam, thì chúng ta được nghe qua tới dòng thứ 4 của tiếng Việt, đó là ngồi kiết già bất hoại Ewam. Và cái từ Ewam ở đây, nếu quý vị nhìn từ Ewam ở đây là ở dòng thứ 3 bằng tiếng Tây Tạng, thì từ Ewam ở đây là không thể nào tan rã được,
Nói một cách khác là sự bất phân, sự không tách rời. Nhưng mà từ Ewam này cũng có nhiều ý nghĩa khác. Thầy cho chúng ta một ý nghĩa là ví dụ nói đến là hai thân của Đức Phật, đó là sắc thân và pháp thân. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói đi vào chi tiết ở đây. Và phần thứ nhì của cái ý nghĩa của đoạn kệ này nói rằng cho đến khi mà tất cả chúng sinh hữu tình đạt được quả vị Phật. Ở trong từ tiếng Anh thì nói là trong tất để dịch theo sát nghĩa với từ tiếng Tây Tạng, đó là nói, cho đến khi mỗi tầng chúng sinh đạt được một cái hơi thở mà bình an, mà có cái sự niềm vui ở trong trạng thái mà thực chứng cuối cùng. Thì nói một cách khác là cho đến khi tất cả chúng sinh đạt được đến sự toàn giác. Ý nghĩa ở đây nói rằng cho đến khi tất cả chúng sinh hữu tình đạt được sự giác ngộ, chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư trụ thế với chúng ta. Yes. So this last line in English, but today this one is I'm going through English. I don't know your translation in Vietnamese because the Tibetan words are too big to go through one by one. Then it will take ages to cover. So I'm just avoiding using Tibetan. So the last line in English: unfettered by the extremes of worldliness or tangled liberation. The meaning is, the living beings not to abide, not to remain either in samsara, worldliness, that's either in samsara, or just simply free from samsara, not full enlightenment. And that's what liberation. It is called tangled liberation. Sometimes it's called two extremes. One extreme is like we are where we are. We are in the extreme of one extreme, which is in samsara. Certain, certain practitioners, when they are completely free from dukkha and origins of dukkha, in that freedom, there's a tremendous sense of peace, and just remain in that peace, but not engage in moving further to full enlightenment. That remaining just in that peace is also, from the bodhisattva's point of view, is also another extreme. Though that is, those beings are free from samsara, they are completely free from samsara, yet they are not fully enlightened beings. So they remain in a tangled liberation. So that's also extreme from the bodhisattva's point of view. So what is saying here is, to teach the living beings until free from those two extremes. On the one extreme of samsara, where we are, on the other extreme is just being free from suffering and origins of suffering, but not completely free from, not attain fully enlightenment, and unable, not engaging with the helping living beings. So not teach us until free from those two extremes. That means until all living beings attain full enlightenment. Và dòng cuối cùng mà bằng tiếng Anh có nghĩa là ở trang 17, nhưng mà trong tiếng Việt đó lại là dòng thứ nhất của đoạn kệ này, đó là vẫn ở trang 16. Đó là con đường thoát khỏi biên của luân hồi, tịch tịnh, nước bàn,
ở đây của tiếng Tây Tạng cũng ở dòng thứ nhất là đang nói đến là có hai cái biên, hai cái giới hạn. Thì một điều là của vòng luân hồi sinh tử và một điều là của tịch tỉnh nước bàn. Thì ở đây thầy giải thích cho chúng ta, bởi vì thầy giải thích qua tiếng Anh, bởi vì khi mà qua tiếng Tây Tạng thì nó có rất là nhiều điều để giải thích, thành ra chúng ta theo về điều này. Thì trong tiếng Việt chúng ta lại là ở dòng thứ nhất. Điều này khi mà nói đến hai cực biên của luân hồi cho đến sự tịch tỉnh nước bàn, thứ nhất là chúng ta nói đến ở vòng luân hồi sinh tử là những người như chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử. Và thứ nhì là chúng ta nói đến có một số những bậc hành giả tu cao, các vị đó đã thoát khỏi được những sự khổ và những nguồn gốc của sự khổ, và các vị đó đã đạt được một cái cảnh giới mà có cảm giác được cái sự an lạc, và các vị đó đã dừng ở đó, ở an trụ ở cái sự an lạc đó, mà không có tu tập tiếp tục để mà đạt được đến cái sự giác ngộ, được sự toàn giác. Thì từ quan điểm của đường tu của Bồ Tát Hạnh thì trong quan điểm của Phật giáo, của đường tu của Bồ Tát Hạnh thì nói đây là một cái cực đoan khác. Và như vậy đó là các vị đó đã thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử nhưng mà chưa đạt đến sự giác ngộ. Những gì được nói ở đoạn kệ này nói cho chúng ta là chúng ta thỉnh cầu để các bậc đệ trụ thế cho đến khi tất cả chúng sanh đều thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử và thoát khỏi cái nguồn sự khổ và nguồn gốc của sự khổ đối với những vị đó mà chưa đạt được toàn giác, mà các vị đó cũng chưa có dấn thân vào để mà giúp đỡ chúng sinh. Và như vậy cho đến khi tất cả chúng sinh đều hoàn thành giác ngộ, chúng ta thỉnh cầu trụ thế. I'm done. Yes. So this verse, this verse is really, as I mentioned, it has many big words in Tibetan and also in English. There are lots of big words, but the meaning is really very much from our heart, requesting, creating the courses of the gurus to remain long life. And that is really the meaning. That's really the meaning. So the next one, the last one out of the 7 is the dedication. So the purpose of dedication, making dedication, even if we do as very small, insignificant virtues, wholesome, very, very, very helpful to dedicate the virtues that we have created. Dedicate for, wider, bigger purpose, not just small, me, my, sort of aim, goal, or purpose. Something to dedicate for the bigger and wider purpose, long term. So in the sutras, the nice analogy is given. Analogy is this. Once we drop a drop of water in the ocean, that drop of water become one with the entire ocean. So that until the oceans, die completely, that drop of water will not die. Until that happens, then of course, that's clearly stated. Say for example, have a liter of water. In that liter of water, if we drop just one drop of water, so until we finish
say to drink, finish the entire liter of water, that drop of water is still there. Like that kind of analogy is given. So when our virtues, no matter how small, no matter how insignificant, after the creating that virtues, then if we dedicate that for the sake of all living beings, and not just for the sake of all living beings, but for the sake of all living beings to attain full enlightenment, then in terms of the number, it becomes huge, all sentient beings. In terms of the goal, them to all sentient beings to attain full enlightenment, goal is become huge. So though our virtues might be very small, it will last for until that goal is achieved, that all sentient beings, experience enlightenment. And that is really, really powerful. That's why, the great teachers always encourage us. In Tibetan it says, Tongta Nila Chawani. So when we do the virtues, there are two important things. At the beginning, right motivation. At the end, right dedication. When these two are really done well, then middle, the actual action will become very, very fruitful, very, very fruitful. So therefore, dedication is very, very important. Important in the sense very, very useful, helpful to ourselves, to our virtues, to our spiritual development. Mm-hmm. Như vậy đoạn kệ này có nhiều từ ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Tây Tạng khác nhau, nhưng mà ý nghĩa là rằng từ tận đáy lòng của chúng ta tạo ra những nhân để mà các vị bổn sư của chúng ta được sống trường thọ. Chúng ta qua tới đoạn kệ phần kế tiếp của cầu nguyện gồm có 7 phần đó. Phần thứ 7 là phần hồi hướng. Mục đích của chúng ta hồi hướng, rằng chúng ta hồi hướng cho dù những thiện hành nào mà rất là nhỏ, rất là không quan trọng, nhưng điều quan trọng là để chúng ta hồi hướng tất cả những thiện hành của chúng ta cho một mục đích rộng lớn hơn, xa rộng hơn. Không phải chúng ta chỉ hồi hướng cho những gì cho chính bản thân của chúng ta hay cho những gì của chúng ta, mà chúng ta hồi hướng cho những gì dài lâu hơn, rộng lớn hơn. Và ở trong kinh điển có một ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng ta bỏ một giọt nước vào biển cả, thì giọt nước này nó hòa tan vào một biển cả một mênh mông. Và như vậy cho đến khi mà biển cả bị cạn thì giọt nước vẫn còn ở đó. Một ví dụ khác thầy cho chúng ta cũng về nước. Đó, thí dụ như chúng ta có 1 lít nước mà bây giờ chúng ta nhỏ một giọt nước vào cái lít nước đó, thì khi mà cho đến khi mà chúng ta uống cạn cái lít nước đó thì cái giọt nước đó nó vẫn còn ở trong cái lít nước đó. Và như vậy những thiện hành, những thiện đức mà chúng ta đã tạo ra, cho dù nó nhỏ đến đâu, nó không có quan trọng đến đâu, nhưng chúng ta hồi hướng đến tất cả chúng sinh hữu tình. Mà không những chúng ta chỉ hồi hướng cho tất cả chúng sinh hữu tình, mà chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh hữu tình đạt được đến sự toàn giác. Và như vậy con số này thì thật là lớn, thật là khổng lồ, bởi vì tất cả chúng sinh hữu tình. Và mục đích mà chúng ta hồi hướng là để cho tất cả chúng sinh hữu tình đạt được đến sự giác ngộ hoàn toàn. Và như vậy, mặc dù là những thiện hành chúng ta tạo ra nhỏ, nhưng mà nó sẽ lưu lại cho đến khi mà cái mục tiêu của chúng ta được thành tựu.
Và như vậy sự hồi hướng của chúng ta thật là mạnh mẽ. Do đó những bậc thầy của chúng ta đã khuyến khích của chúng ta và nói rằng bất cứ khi nào mà chúng ta tạo ra những công đức, những thiện hành, có hai điều. Thứ nhất là chúng ta ở lúc đầu là chúng ta tạo ra một cái động cơ đúng đắn, và ở đoạn cuối là chúng ta có sự hồi hướng đúng đắn hay thích hợp. Và một khi ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối mà chúng ta làm đúng đắn thì những cái phần giữa mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hiện, nó sẽ đem lại những hoa, những kết trái. Và như vậy sự hồi hướng là quan trọng cho những thiện hành của chúng ta tạo ra, và đồng thời cũng quan trọng cho sự phát triển về tâm linh. Oh yeah. So now, in Tibetan, Nam Kara lecture. So in other words, the virtues I have done and I will do in the future, or I'm doing now and I will do in the future. Those virtues, by those virtues, may I, hold, may I care by my Guru, and without any separation, without, from my Guru. And by care or by holding by my Gurus, be able to, act like the Bodhisattva Samatapattra's prayers. As Bodhisattva Samatapattra's prayer, may I able to act in according to the Bodhisattva Samatapattra's prayer and dedication. And, through that, to benefit all living beings, may I attain, for the sake of all living beings, may I attain to enlightenment. So I dedicate all the virtues for that purpose. So it is very beautifully written. All those virtues I have done in the past, doing now, will do in the future. And, with the care, cared by my root gurus, all my activities, like the Bodhisattva's Samatapattra's prayer. And through that, may I attain enlightenment for the sake of all living beings. For that purpose, I'm going to dedicate my virtues. So it is very beautifully written. So, I'm just like 4 lines summarizing the meaning of these 4 lines. It is quite clear also in English. I'm sure in Vietnamese there isn't that words which needs clarification meaning. Như vậy, đoạn kệ hồi hướng ở trang 17 nói rằng tất cả phước thiện đã, đang và sẽ làm, nguyện không xa rời vô thượng tôn sư dẫn dắt bảo hộ, thành tựu hết thảy nguyện tối thắng phổ hiền hạnh, con hồi hướng mong chứng toàn giác vì lợi lạc tất cả hữu tình. Ở đây chúng ta nói rằng tất cả những thiện hành mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, tất cả những thiện hành này xin cho con được dẫn dắt, được dìu dắt bởi những chư vị bổn sư của mình mà không bị tách rời, và xin cho con được cư xử, được hành xử giống như là những đại cầu nguyện của Đức Bồ Tát Phổ Hiền, và qua đó vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình, xin cho con đạt được sự giác ngộ. Và như vậy, vì mục đích này mà chúng ta cầu nguyện để mà đạt được giác ngộ. Và đây là đoạn kệ đã được viết
thật đẹp và tóm tắt của đoạn kệ này thì cũng dễ để cho chúng ta hiểu trong phần tiếng Anh cũng như phần tiếng Việt. So up to here, in front of the Guru, His Holiness Dalai Lama, idam cheresic, inseparable, that we have visualized. The cheresic's heart, we have visualized syllable free. So all these three stack: Guru's heart, cheresic's heart, syllable free, and we, strongly imagine that inseparability of Guru and idam is present in front of us. And in front of that, we have performed those 7 practices. And very, very, as I mentioned, try to mention the purpose of each practice before I explain the meaning of the words or the lines. What is the purpose of that particular practice is very important to remember. When you remember the purpose of that particular practice, like for example, first one, making prostration. The main purpose of making prostration is not really make Guru happy. Of course, it is nice to make Guru happy, but whether we make prostrations or not to the Guru, it won't make any difference. It is to our mind to reduce that arrogant, negative pride, like that. So to understand the purpose of each practice, like the last one, dedication. The purpose of dedication is our small, that very, insignificant virtues become very big, long-term purpose for the many living beings. And also, it is clearly stated, once we dedicate our virtues to full enlightenment for the sake of all living beings, that virtue will never be destroyed by arising anger. So like that. So it is this 7 practice is very common in the Theravadan tradition. They do not all the 7, but they have offerings, they have a prostration, they have a confessing. So it is very, because it seems at the Buddha's time, when the historical Buddha was present, and when his disciples approach, then they perform these practices. So it is very beautiful practice to do. So that is really this one is performed in front of the Guru and the idam, inseparable Guru and idam. Of course, 7 in practice can be performed in other occasions. Once we learn here, once we learn one fully, nicely and completely, then we can take this to others, because this is very common practice, as many of you know. Từ trước đến những bài giảng mà chúng ta đã được nghe là chúng ta quán tưởng ở trước mặt Đức Bổn Sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm không tách rời. Chúng ta quán tưởng rằng là ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng tử Sri, và như vậy thì trong cái thức
tầng của cái sự quán tưởng. Trước nhất chúng ta quán tưởng Đức Bổn Sư, và ở vùng tim của Đức Bổn Sư là Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là chủng từ suy, và chúng ta quán tưởng là sự bất phân, sự không tách rời của Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật ở trước mặt của chúng ta. Và trước mặt vị Bổn Sư và vị Thiên Phật, chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần. Và mục đích của sự thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần này là để cho chúng ta tu tập, như Thầy đã giảng cho chúng ta tất cả những cái từ ngữ mà chúng ta đã được nghe qua. Thầy nhắc nhở cho chúng ta hãy nhớ những cái mục đích khi mà chúng ta thực hiện cái sự tu tập này. Ví dụ như khi chúng ta trì tụng thực hiện đến cái phần đầu tiên như là phần đảnh lễ, thì chúng ta nhớ đến là phần đảnh lễ, mục đích đó là để không phải là để cho chúng ta làm cho vị Bổn Sư của chúng ta hài lòng. Là dĩ nhiên là khi chúng ta thực hiện sự đảnh lễ là đã làm cho Ngài hài lòng rồi, nhưng mà ở đây mục đích của sự đảnh lễ là để chúng ta rèn luyện tâm của mình, để làm giảm thiểu cái tâm kiêu ngạo hay là cái sự tự hào mà có tính cách tiêu cực này. Và như vậy, mục đích cũng giống như vậy. Khi chúng ta hiểu về mục đích của sự hồi hướng thì cho dù là những cái thiện đức chúng ta tạo ra là nó nhỏ nhặt đến như thế nào, nhưng mà đem lại lợi ích dài lâu cho rất là nhiều chúng sinh. Và đồng thời cũng được nói rằng là sự hồi hướng, một khi mà chúng ta đã hồi hướng cho đến sự toàn giác vì lợi ích của tất cả chúng sinh, thì sự hồi hướng này sẽ không bao giờ bị tiêu hủy bởi những cơn giận dữ của mình. Và như vậy, thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần. Ở trong tiểu thừa cũng có nhắc đến, không nhắc đến hết toàn bộ 7 phần này, nhưng mà có một vài phần, ví dụ như phần đảnh lễ, phần sám hối, vân vân. Và Thầy cũng nói rằng là ở thời của Đức Phật thì các chư vị cũng đã tụ hội lại để mà thực hiện những phần sự tu tập này. Và như vậy chúng ta thực hiện cầu nguyện có 7 phần ở trước mặt Đức Bổn Sư không tách rời với vị Thiên Phật. Lẽ dĩ nhiên chúng ta cũng có thể thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần trong những trường hợp khác, những nơi khác. Nhưng mà đây là cái sự cầu nguyện rất là phổ thông. Oh yeah. So then the next two verses are Mandala offering, which is very common. Another sets of offerings called the Mandala offerings, which don't need that much detailed explanation. But once if we learn all the 37 hymns to offer like this, then it's a different matter. But these 4 lines are very common and easy to understand. It is really simply, holding the entire universe, beautifully, nicely arranged entire universe in our hand, and then, offer to, in this case, the root guru, who is inseparable from the idam. So there doesn't need that much explanation. And also, here, what here it says, the Mount Meru. These are the, one way of explaining at the ancient time the cosmos or the universe. But it doesn't matter. What is important is, from our heart, holding entire the universe, all the beautiful virtues, wholesome, in the universe, including the universe itself. Imagining holding in our hand. Of course, it won't be that heavy, but we are just imagining, beautifully arranged. And here, as some of these mandala, the rounds, you can do that, or it doesn't matter. According, what is useful is, with a pure heart, hold the entire universe in our whole entire universe
and beautifully arranged and holding in our hands, then to offer to to the Guru in this case. And by offering this, then as here in English it says, may all beings share in its boundless efforts. So that beautifully, in other words, may all living beings, my offering this entire universe to the in this case the Lord Guru, may all living beings enjoy the field of enlightened fields. And that is what here talking about boundless effects. So beautiful, sometimes very nice to chant it, but it is imagining the offerings without any sense of loss and with the joy. That is the first verse. I will not go one line by line. Hai đoạn kệ kế tiếp đó là ở trang 18 và qua trang 19. Đó là phần cúng dường Mandala. Và phần cúng dường Mandala cũng rất là phổ thông. Chúng ta không cần phải đi chi tiết vào ở đây. Bởi vì phần cúng dường này phổ thông và cũng dễ để cho chúng ta hiểu. Đó là chúng ta giữ toàn bộ vũ trụ này ở trong tay của chúng ta và chúng ta cúng dường đến Đức Bổn Sư, mà Đức Bổn Sư không tách rời với vị Thiên Phật, và chúng ta không cần nhiều giải thích. Ở đây cũng có nhắc đến núi Tu Di, vân vân. Nhưng mà thầy nói rằng là ở đây là ở thời cổ đại và nói đến phần thiên văn học, chúng ta cũng không cần phải đi vào chi tiết, mà từ vùng tim của chúng ta, tận đáy lòng của chúng ta giữ tất cả, tưởng tượng tất cả những thiện đức ở trong toàn thể vũ trụ này, và bao gồm có chính cả vũ trụ, và chúng ta giữ điều đó, và với một tâm thật là chân thành chúng ta cúng dường đến Đức Bổn Sư. Và chúng ta cũng nói là nguyện xin cho tất cả chúng sinh được hưởng dụng tịnh độ này. Và 4 câu kệ này nói rằng: con xin dâng cúng đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tu Di tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng quán tượng cõi Phật dân cúng Lama, nguyện cho tất cả chúng sinh sẽ hưởng dụng tịnh độ này. Và ở đây là chúng ta cúng dường toàn bộ vũ trụ và cũng xin cho tất cả chúng sinh được thọ dụng những điều này. Thầy nói rằng là đôi khi cũng thật là hay nếu mà chúng ta có thể trì tụng được đoạn kệ này, nhưng mà chúng ta cũng có thể quán tưởng đến những cái hình ảnh này với những niềm vui. Hỏi. So the next set of, again, it is part of the Mandala offering. Sorry, yeah, part of the Mandala offering. So sometimes this one, the next one, in English it is written 2 verses, but in Tibetan it is in 1 verse, but the lines are longer than the previous one. Therefore in English it becomes 2 verses, but in Tibetan it is just one verse, 4 lines, but lines are much longer than some other verses. So here is previous one is entire universe, hold in our hands, beautifully arranged, hold in our hands, then offer. But in here is a little bit get closer, our one's own virtues and the virtues of the others that created in the past, that creating at the present, will create in the future. Tashi, and created by the body, created by the speech, created by the mind. And also those our wealth, material wealth, virtuous wealth. It's 3 times past, present.
all those, such as beautiful mandala offerings, such as beautiful offerings, all those bring together by my heart, or visualize my heart all together. Then, with my heart, I offer to the Guru meditation of deity and the three jewels. By offering this, sorry. Kế đến cũng là phần của cúng dường Mandala, cũng ở trang 18 là đoạn kệ thứ nhì, và qua 2 dòng đầu của trang 19 nói rằng: 3 đời tư lương, thiện căn thọ dụng, thân khẩu ý của con và chúng sinh, quán tụ hợp cúng phẩm phổ hiền Mandala châu ngọc, khởi tâm dâng lên Lama bổn tôn tam bảo, vì lòng bi mẫn xin tiếp nhận và gia trì cho con. Ở trong đây thầy có nói rằng là ở phần tiếng Anh thì sự dịch qua tiếng Anh thì nó hơi dài hơn, nhưng mà trong phần tiếng Tây Tạng ở đây thì chúng ta vẫn có 4 câu trong một đoạn kệ này. Và ở đây toàn thể vũ trụ chúng ta giữ ở quán tưởng là giữ ở trong tay của chúng ta, và tất cả những thiện đức và những thiện đức của chúng ta, những thiện đức của những người khác đã tạo ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai, và được tạo ra qua thân, khẩu và ý. Và đồng thời tất cả những của cải vật chất, những cúng dường Mandala tuyệt đẹp, những phẩm vật cúng dường tuyệt đẹp, chúng ta đem tất cả đến ở tận đáy lòng của mình, vùng tim của mình, và từ tận đáy lòng của mình cúng dường đến Đức Bổn Sư, đến vị Thiên Phật và đến Tam Bảo. And the last line, out of your great compassion, accept this offering and bless my mental continuum. So that is the meaning. And when we do that, deeply from our heart, feel a guru, in this case, His Holiness Dalai Lama, has accepted our offerings. And by accepting that, also he has blessed our mental continuum to practice the spiritual, to practice the spirituality. And that sort of interaction mentally, that kind of the visualization in ourselves is very, very crucial. Và dòng cuối cùng nói rằng: vì lòng bi mẫn xin tiếp nhận và gia trì cho con. Chúng ta nói rằng ở đây do lòng từ bi của Ngài thì xin hãy chấp nhận những phẩm vật cúng dường của con, và xin sẽ gia trì trên dòng tâm thức của con. Và qua như vậy chúng ta cảm thấy thật là sâu xa rằng là Đức Bổn Sư, ở đây là Đức Đại La Đạt Ma, đã chấp nhận những sự cúng dường của chúng ta và gia trì cho chúng ta trong dòng tâm thức để mà tu tập. Và phần quán tưởng này thì thật là thiết yếu trong sự rèn luyện tu tập của chúng ta. So then the last one is that in Sanskrit, Om Idam Guru Ratna Menda Lakamneya Tayame. The meaning is, this offering, this precious offering, may Guru accept it, my offerings. That is roughly the meaning of that mantra. Và dòng cuối cùng đó là ở trang 18, đó là câu Idam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami. Thì ở đây là chúng ta nói rằng là xin Đức Bổn Sư hãy chấp nhận những cái phẩm vật cúng dường quý giá này, và đó là ý nghĩa của dòng này. Oh yeah. So now we're going to stop here today, and we'll just say the dedication prayers, not the 21 para prayers.
today. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ không câu cầu nguyện tán thán đến 21 vị độ mẫu, mà chúng ta sẽ qua phần hồi hướng. Chanjo senjo rinpoche, ma je pa na ma je je ba nyam ma me ba kong ne kong do pe wa ra no la pray. Kang ri ra ve kor ve shin ka Panda dewa yu chung ve chere siwa tenzin ja shabe side padu tenyo. Oh yeah, thank you very much. I thought we are not going to last that long because of my internet connection, but it lasts longer than I thought. So it's good. But I was keep coughing. That might be very unpleasant to you to listen. So, you know. Not at all. Anyway. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. We pray you get better. We pray that you get better. Yeah. Yeah, I hope you feel Thank you, much better Rinpoche. soon. I will see you next week. Get well, Thank you. Rinpoche. Thank you. Yeah. Yeah. Take care. You too.